Puji nama Tuhan. Before we listen to God's word this morning, saudara, izinkan saya untuk memberikan sedikit saja testimoni. Bapak Gembala, saya minta waktunya sebentar saja. Jadi kalau maybe I have to say it more likely like in Indonesia, karena biar lebih gampang saudara. Karena kalau udah mulai in English, saya mulai berantakan kata-katanya. Tapi just a small testimony saudara tentang anak saya Mutiara. Kalau Bapak Ibu saudara belum ada yang tahu, waktu kita waktu itu holiday ke Singapore and then Malaysia, but then towards the end of the holiday, Mutiara starting to have fever. It's up and down, and then but we so grateful, we so thankful. Kita nggak lama langsung sudah tiba di Australia. Jadi when she got worse, kita bersyukur gitu penanganan ada di Australia. Jadi waktu itu on Saturday night Mutiara getting worse and worse up to the point not only she got nose blood tapi juga when she throw up and then blood just everywhere. And then at that time gitu as a mom gitu as a parent we also worried. I feel like my world just crushed at that moment. And then Vincent tried to be calm and he rang 000 and then we so grateful that the ambulance arrived just right on time. I think it's less than 10 minutes. Terus udah gitu tapi saya juga di tengah kepanikan saya, I tried to be calm and then I asked Melody, can you please take care of your sister, clean her up while I'm doing all my packing karena I know we're gonna stay at least one night in the emergency department. Terus udah gitu pas dicek ya ternyata Mutiara got flu A, influenza A. Terus and also dia ada anemia. Terus tapi juga the bleeding yang kita worried about itu actually itu kayak ada sedikit side effects from Nurofen. Jadi the doctor said that actually when your kids have fever, high fever, harusnya langsung kasih Panadol, maybe alternate Panadol or Nurofen gitu. And then tapi waktu itu I couldn't think straight because we just landed and then everyone tired and then also I got very heavy chest infection gitu kan. Jadi aku cuma kayak kasih Nurofen gitu. Tapi apparently ya it affected her tummy area gitu. Tapi ya we so grateful untuk all the medics, pokoknya all the doctors, the nurses gitu di Perth Children's Hospital gitu kan. They really take care of Mutiara. Tapi saat itu saudara di tengah gak bisa tidur, I couldn't sleep gitu kan. Karena kan nurse come and go every half an hour, 1 hour gitu untuk check out on her gitu kan. Terus jadi kayak saya mulai ada kayak kekhawatiran, I start to worries gitu. Dan all the Bible verses yang I've been itu all gone in my head gitu. I don't know like what's God's promises anymore. I don't know. Pokoknya semuanya itu blank gitu, blank moment. And then the next day when we finally got a room, di situ saya pas hari Minggu saya nggak ke gereja gitu kan. Jadi tapi waktu itu kan saya sendiri karena Vincent cannot stay with us gitu. It's only one parent allowed. Terus di tengah kesendirian saya gitu, have no one and then Mutiara just laying so weak gitu next to me gitu kan. I feel like Lord gitu, why you let this thing happen gitu. What have I done gitu kan? What we have done gitu kan. Terus habis itu there's ada momen-momen gitu when I feel that kenapa gitu Tuhan. Maksudnya it's just out of itu. Maksudnya after we had like a beautiful holiday gitu and then this happened gitu kan. Tapi I try not to complain gitu. With my lips I try to shut it down. I know it's in my mind, it's go around in my mind. But then I turn on waktu itu YouTube video gitu. And then I found this song. It blessed me so much at that time gitu. So it's about that His power is real in my weakness gitu. His strength cover all of my life gitu. And where's my help comes from? My help come from the Lord. Dan and I hope nanti pujian ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara. Tapi I'm so grateful also for House of Blessings yang udah remember us in our prayer, in your prayers. Thank you so much for your prayer, for your attention. Yummy food even yang got delivered. Thank you semuanya. We're so grateful to have you guys in our life that we can go through this, not alone. So thank you everyone. May
Yeah, this song be a blessing for you as well. Let's we sing together. Hallelujah. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku.
Lord, we praise you. Tuhan, kami memuji We worship you, Lord, Kami memuji Engkau. because you are a good God. Karena Engkau adalah Tuhan yang baik. Father, we thank you for your presence. Bapa, kami bersyukur atas hadirat-Mu. We thank you for your anointing. Kami bersyukur atas urapan-Mu. Thank you for your people who have come. Terima kasih atas umat-Mu yang sudah datang. Let your word speak to our hearts, Biarlah firman-Mu berkata, berbicara dalam hati kami. minister to us, Melayani kami. and change us. Dan merubah kami. Hallelujah. Haleluya. Lord, we give you all praise, honor, and glory. Amin. Tuhan, kami memberikan segala kemuliaan dan hormat kepadamu. For we ask in Jesus' name. Semuanya kami haturkannya di And all dalam God's nama people Tuhan Yesus. say, Semua berkata, Amen. Thank you, Amen. Father. God bless you. Please be Tuhan seated. memberkati, silakan duduk. Haleluya. Good morning. Selamat pagi. Selamat pagi, ya. Good morning. This is my first time here, House of Blessing. Ini God bless adalah you, sister. kali pertama saya Thank datang you. ke tempat ini di Thank you. House of Blessing. For interpreting for me. Terima kasih sudah menerjemahkan saya. Very good. Haleluya. I feel confident already. Haleluya. Saya merasa benar-benar yakin. And thank you, Pastor, for having me. Terima kasih Thank Pak you. Pendeta Peter Yeah. yang sudah mengundang saya ke sini. So I never been here before and I do not know you. Dan saya nggak pernah ke tempat ini dan saya nggak mengenal saudara. But God knows you. Amin. Tetapi Tuhan mengenal saudara. Amin. And we serve a great God. Dan kita melayani Tuhan yang besar. Amin. Amen. We serve a faithful God. Kita melayani Tuhan yang setia. Amin. Sometimes we are not faithful. Kadang-kadang kita ini tidak setia. Is it true? Benar kan? Come on, don't look so spiritual. Ayo, jangan terlalu spiritual ya, sok rohani gitu. Is it true? Sometimes we are not faithful. Benar ya, kadang-kadang kita ini nggak setia. But God is always faithful. Amin. Tetapi Tuhan selalu setia. Amin. God is always strong. Tuhan selalu kuat. Sometimes we are not so strong. Kadang-kadang kita nggak kuat. God is almighty. Tuhan itu adalah Tuhan yang besar. God knows everything. Tuhan tahu segalanya. I look at you, you're all very smart. Ya, saya lihat sekalian ini semua benar-benar pandai-pandai, pinter-pinter. Pinter, yeah? I look Yeah. at your eyes, I know. Smart, saya bisa lihat dari matanya. But kelihatan sometimes pinter. pinter people also do stupid things. Tapi kadang-kadang orang pandai pun melakukan sesuatu yang bodoh. Is it true? Benar kan? But God never does it. Amin. Tetapi Tuhan tidak pernah melakukan. And that is the difference. Itulah bedanya. He is God. Dia adalah Tuhan. Kita manusia. We Yeah. are human. Right? Ya, So betul. thank God that we are in a house of blessing. Jadi benar-benar bersyukur kita berada di gereja House of Blessing ini. And we are blessed to be here. Dan kita sangat diberkati ada di tempat ini. Amin. Because our God loves to bless us. Karena Tuhan kita suka memberkati kita. Amin. Don't just go after the blessing. Tetapi jangan hanya memburu berkatnya aja. Go after Jesus. Tetapi kejarlah Tuhan Yesus itu sendiri. Once you have the blesser, the blessing will follow you. Amen. Kalau saudara itu mempunyai yang memberkati, maka berkat itu ada bersama saudara. Amin. If you just go after the blessing but not the blesser, sometimes the blessing will hilang. Kalau Right, kadang-kadang amen. saudara itu cuma memburu berkatnya aja, tapi saudara itu tidak mengejar yang memberi berkat, kadang-kadang berkat itu bisa lost. And thank hilang. you to the worship team and the worship leader. I enjoyed myself. Fantastic worship. Amin. Dan berterima kasih kepada tim Praise and Worship dan pemimpin pujian, worship leader, benar-benar Pastor Lawrence menikmati pujian dan penyembahannya. You know, when you come to a church and you experience the worship, you kind of know what kind of church it is already. Amin, amin. Kadang-kadang kalau saudara itu datang ke gereja dan saudara itu memuji dan menyembah Tuhan, saudara bisa menilai gereja ini kayak apa dari pujian dan penyembahannya. I'm not preaching yet. Saya Belum. belum khotbah loh ya, saya belum khotbah. I just getting warm up because Saya hanya first mulai time. pemanasan dulu. Is it okay? Ya boleh kan? How many of you like to win? Siapa yang suka menang? How many like to kalah? Siapa yang suka lost? Come on, Kalah. how many of you like to win? Siapa yang suka menang di sini? Yeah, we all want to win, right?
Kita semua ini suka menang, betul? You know, with Jesus, we always win. Amin. Bersama Yesus kita selalu menang. Without Amin. Him, we lose. Tanpa dia kita pasti kalah. But when you win, Tetapi ketika Anda menang, did you know there are two kinds of winners? saudara tahu gak ada dua macam pemenang? Do you know that? Kalian tahu? Let me tell you. Mari saya beritahu saudara. The first, they Yang pertama, are the beautiful winners. Yang pertama, pemenang yang cantik, yang bagus. The second is the ugly winner. Yang kedua, pemenang yang jelek, yang buruk. So what is the difference? Jadi apa bedanya dong? The beautiful winner wants to win but not at all costs. Yep. Yang pemenang yang bagus, yang cantik, yang bagus itu mereka mau menang tapi mereka nggak mau mengeluarkan banyak energi dan biaya. The ugly winner wants to win and he will do anything to win. Even bad things, wrong things, he just wants to win. Tetapi pemenang yang buruk dia itu melakukan segala cara sampai cara yang nggak benar pun dilakukan pokoknya bisa menang. Okay, that's the difference. Ya itulah bedanya. So it's good, we want to win. Jadi betul baik kita bisa mau menang betul baik. But I want you to be beautiful winner. Tetapi saya ingin saudara menjadi pemenang yang bagus, yang baik. Amin. It's okay if I don't win, Tidak apa-apa kalau nggak menang. as long as I do the right thing. Selama saya melakukan hal yang betul. And even if I don't win, I still win. Amin. Meskipun nggak menang, saya tetap menang. The Amin. ugly winner, when he does anything to win, Yang buruk, yang tidak baik, pemenang yang tidak baik, ketika dia benar-benar menang, and even when he wins, he loses. ketika dia menang pun pemenang yang buruk itu sebenarnya tidak menang, tapi dia sebenarnya kalah. Jelas? Ya, it's clear, is Amen. it clear? Okay, Does it so make be a sense? beautiful winner. Ya, so kita ini semua adalah pemenang yang baik atau yang bagus. Now I'm going to preach already. Nah, sekarang saya mau mulai khotbah. But I give you two quizzes, two questions. Tetapi saya Test punya your dua Bible. kuis. Ayo, Test your Bible knowledge. Yeah? ayo kita coba pengetahuan Alkitab saudara. Moses, Musa. which tribe is he from? Musa itu dari bani mana? Dari suku apa? Ayo. By the way, is this on? It's on. Ya ini Oh, ini okay. nyala ya, ini nyala online. Just checking. Ya hanya Oh, coba. it's online. Okay, there are Online, people. ya, online. God bless you, those Tuhan online. memberkati Okay? engkau yang semua online. Which tribe is Moses from? Dari suku mana Musa itu berasal? Ayo. Bagus, Levi. Levi, okay. The Kelihatan, tribe of Levi. bagus, bagus. Let's give a hand. Okay, very Oh, good. tepuk tangan. Lewi, betul. And second quiz is Nomor 2. Jesus. Tuhan Yesus. Which tribe is he from? Dari suku mana? Ayo. Judah. Haleluya, Yehuda. Bagus. The Bagus. lion of the tribe of Judah. Singa Okay. dari singa Later Yehuda. you will know why I asked this question, all right? Nanti kalian bisa tahu kenapa. Okay. Now, my message is taken from Genesis chapter 29. Ya, firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian pasal 29. Yeah, Genesis 29. Kejadian 29. It's a very long passage. Kejadian pasal 29 ini adalah pasal yang sangat panjang. So you will please go home and read it. Jadi waktu pulang nanti saudara baca ya. Okay? Oke? No, okay. Tidak ada yang oke. Halo. Will you go home and read it? Ya, apa kalian pulang untuk baca? Haleluya. Sure, pasti Ya, ya. pasti ya. Yakin ya. God is listening, no? Ya, Tuhan mendengar loh ya. Okay, but I will tell you the story, short. Saya akan menceritakan ceritanya aja. There are four main characters here. Ada 4 tokoh utama. There is Jacob, Yakub and there is Laban, his uncle, or dan Laban. ada juga Laban, pamannya Yakub. And Laban had 2 daughters. Laban itu punya 2 anak perempuan. One very beautiful, one not so beautiful. Satunya cantik, satunya enggak terlalu cantik. What is their name? Siapa namanya? Ayo. Rachel Rachel dan and Leah. Leah. Okay. Rachel was very attractive, Yeah. very beautiful. Rachel itu sangat cantik. Bible says Leah not so. She got weak Weak eyes. eyes. I don't know what that means. Weak eyes. At least she got eyes. Okay. Alkitab berkata, Leah itu enggak yakin gitu cantik apa enggak. Tapi Alkitab berkata, Leah itu matanya itu lemah. Yeah.
Now men always love beautiful figure, Ya. right? Pria Of itu course. selalu suka orang yang parasnya cantik dan Whether bodinya you are bagus. Christian or not Christian. Orang Kristen bukan orang Kristen pasti sama. Whether you pray 24 hours a day or you don't pray, men always love beautiful figures. Meskipun Anda itu berdoa 24 jam atau tidak, pria itu selalu menyukai cewek yang cakep. But don't just look at the outward. Tetapi jangan selalu melihat luarnya aja. Look inside. Lihat Amen. dalamnya, amin. Yeah, because all these beautiful young ladies, they got the hourglass figure. Ya, anak-anak muda cewek-cewek itu kan bodinya kayak hourglass itu loh yang yang untuk Yeah. hourglass Yeah. ya. But after they get married, they have children, they become a pair. Setelah menikah dan punya anak, mereka bentuk tubuhnya kayak Many of buah them, per, yeah. buah But pir. the men don't laugh at them. Jangan tertawa, nanti lihat kalau Because all you young men, you have the V shape, but after many years you become A. anak muda-muda yang cowok waktu sebelum kawin bentuknya V badannya, tapi sudah kawin bentuknya jadi A. So of course, Jacob, when he saw Rachel, Tentu saja Yakub ketika pertama dia lihat Rahel, he fell in love at first sight. dia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Forget about Leah. Dia Rachel. lupa tentang Lea, ingatnya cuma Rahel. And you know, he loved Rachel so much, Dan dia sangat mencintai Rahel. he told his uncle, Dia bilang sama pamannya Laban, right? Or Laban. paman Okay? Laban. I will work for 7 years so that I can marry Rachel. Saya akan bekerja 7 tahun sehingga saya dapat menikahi Rahel. Wow, 7 years is a long time, no? 7 tahun itu sangat lama bukan? How many of you will work for 7 years for free to get Berapa the dari girl? saudara mau bekerja 7 tahun gratis gak dibayar? Ayo angkat tangan. And the Bible says he loved her so much, it just seemed like a few days. Dan Alkitab berkata, Yakub sangat mencintai Rahel sampai 7 tahun itu seperti beberapa hari lamanya So aja. after the 7 years, Setelah 7 tahun, the wedding night, acara pernikahan, malam it pernikahan. was very dark. Waktu itu malam gelap, gak kelihatan. That's why we need to walk in the light. Oleh karena itu kita harus berjalan di dalam terang. Because when it's in the dark, you cannot see. Karena dalam gelap itu kalian gak bisa lihat. Let me tell you a story, okay? Mari saya katakan After satu remind me cerita. where I stop, after Ya, I lupa. Tunggu dulu ya, di pos dulu. I was preaching in Melbourne once in a church camp. Ya, Yeah. suatu ketika saya di Melbourne, saya berkhotbah Church di camp. camp gereja. In the bush. Di belantara, padang belantara, So di they put bush. me in a very nice cabin. Dan mereka memberikan Pastor Lawrence ditaruh di kabin yang But bagus. about 500 meters away from the main auditorium. Nah, 500 meter kira-kira dari auditorium utamanya, So main the hall. pastor says, when it's dinner time before the service, we will send a car to pick you. Jadi sebelum kebaktian pendetanya bilang nanti kalau sebelum makan malam kami akan mengirim mobil menjemput So Anda. I thought 500 meters you bring a car. I said no need, I will walk. Okay, Terus bodoh, saya I mikir, didn't know. saya mikir Ya. cuma 500 meter ngapain ngirim mobil? Gak Ya. usah saya jalan aja. But I didn't realize when dinner time is all dark. There's no Tapi light. saya gak nyangka waktu itu gelap banget udah malam, makan And in the malam. day, 500 meters is very near, but Yeah. when it's dark, 500 meters is very far. Kalau waktu itu siang hari kelihatan 500 meter itu dekat. Tetapi malam hari 500 meter gelap. Itu tuh jauh But thank rasanya. God, got mobile phone, right? So got a bit of light. Untung ada HP, ada cahayanya dari So I have HP. to walk very slowly, make sure no snakes or anything, you know. Saya 500 jalan meters. pelan-pelan, make sure tidak ada ular. So when I reached there, I said, tomorrow please come and pick me with the car, okay? Ketika saya sampai di sana, saya bilang besok tolong jemput saya aja deh. Yeah. So it was dark, right? Ya, memang sangat gelap. And you know what happened? Dan tahu apa yang terjadi? Laban sent Leah to sleep with Jacob. Not Rachel, but Leah. Laban membawa Lea untuk tidur dengan Yakub. Bukan Rahel, tetapi Ya. Lea yang dikirim. And of course, Jacob was so excited, he was so happy, he didn't know the difference. Right?
Ya malam Right, at pengantin, night, yeah. Yakob sangat bersuka cita. Dia nggak tahu bedanya kayak apa karena gelap, saudara. And the Bible says, listen, when morning came, there was Leah. Alkitab Imagine. berkata, ketika pagi hari, waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. So if you think God does not have a sense of humor, you better think again, you know. Jadi kalau saudara mikir Tuhan itu nggak punya rasa humor, pikiran lagi loh ya. Can you imagine you are Jacob? Ya bayangkan kalau saudara itu Yakub. And in the morning, there was Leah. Waktu pagi tampaklah itu Lea. So of course he felt cheated. Ya tentu saja Yakub merasa tertipu. He felt betrayed. Dia merasa And he was so dihianati. angry that Laban deceived him. Dan dia sangat marah karena pamannya Laban itu menipu dia. And many people feel sorry for Jacob. 7 years. Banyak orang itu merasa kasihannya sama Yakub, ya kan? But friends, have you spared a thought for Leah? Tapi teman-teman, apakah saudara itu mikir bagaimana perasaannya Lea? Don't you think Leah felt worse? Apakah saudara nggak mikir kalau Lea itu lebih merasa tidak Because she tidak knew, enak? she knew she was unloved. Karena dia tahu dia tidak dicintai. She was neglected, Dia ditelantarkan. unwanted Dia tidak diharapkan, tidak diingini. by the father, Dengan ayahnya sendiri. by her husband, Dengan suaminya sendiri. by her sister. Dengan adiknya sendiri. Because she not cantik, yeah? Karena dia Not pretty. tidak beautiful. Yeah. You see, so Leah was really hurt. Jadi Lea ini perasaannya sangat sakit, sangat And tersinggung. today this is my message. Ya inilah firman hari ini. Unloved, Tidak dikasihi, neglected, ditelantarkan, unwanted. tidak diingini dan tidak diharapkan. We have all felt like that sometimes, right? Kadang-kadang kita semua merasa seperti itu, betul? 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 Correct? But I tell you something, friends. Tetapi saya mau memberitahu kepada Anda And this is the teman-teman. beautiful thing about our God, Ada sesuatu yang indah tentang Tuhan kita. the creator of heaven and earth, Pencipta bumi dan langit. the Almighty God. Tuhan yang maha besar. He cares for your feelings. Amin. Tuhan itu peduli dengan perasaan saudara. Amin. Doesn't it blow your mind? Ya, apakah saudara merasa kaget gitu? All powerful God who knows everything. Tuhan yang luar biasa yang tahu segala And we are sesuatu. just a speck. Lea itu mungkin hanya setitik debu. God cares for your feelings. Tuhan itu memperdulikan perasaanmu. So Amin. that's my message. Itu adalah pesan saya hari ini. We can end now. Kita bisa. No, of course I'm joking. No, I'm kidding. Sudah selesai. Oh sorry maaf. So you see, 1 week later, of course, Laban gave Rachel Ya, to Joseph. saudara sudah tahu ceritanya. 1 minggu kemudian Laban memberikan Rachel kepada Yakub. And when Jacob asked, why did you deceive me? Dan ketika Yakub bertanya, mengapa engkau menipu aku? Laban's excuse was, no, you have to understand this is our custom. All right? Dan Laban bilang, kamu harus ngerti loh, ini tuh bukan kebiasaan kita atau Ya. adat kita. Di It is negara our ini. custom to marry the eldest first and then the younger one. Adat kita, bangsa kita itu menikahkan yang tua dulu baru yang muda. And God saw that Leah was unloved. Dan Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai. And you know what happened? Dan saudara tahu apa yang terjadi? He opened up her womb. Tuhan membuka kandungan Lea. God opened Leah's womb, but not Rachel. Amin. Tuhan membuka kandungan Lea, bukan kandungan Rachel. And Leah gave birth to 4 sons. Dan Wow. Lea melahirkan 4 anak putra. The first one, Reuben. 1, Ruben. The second one, Nomor 2, Simeon. Simeon. The third one, Levi. Nomor 3, Lewi. And the fourth one, Judah. Dan nomor 4, Yehuda. Where did Moses come from? Dari mana Musa datang? Levi. Lewi. Where did Judah come from? Dari mana Yehuda datang? Jesus come from? Dari mana Yesus datang?
Judah. Yehuda. From Leah, Dari Lea, not Rachel. bukan Rahel. Are you with me, my friends? Saudara ngerti ya? So we serve a fantastic God. Kita melayani Tuhan yang dahsyat. So the first point I want to share with you. Dan satu poin pertama yang akan saya So bagikan I tell kepada you all these saudara. stories, so we don't have to read all the verses, but you already janji, you go home and read Genesis. 29. Sure? Ya, haleluya. So the Saudara first sudah point. ngerti ya semua, jadi kita nggak usah baca lagi, tapi pulang harus dibaca ya, amin. First point, Poin pertama, you know, is what I call the deluded or deceptive importance. poin yang pertama yang Pastor Lawrence bilang adalah penting, tapi penting itu menipu, pentingnya menipu. Earlier I asked you how many of you want to win, right? Ya. Ya. Pada awalnya saya tanya berapa saudara yang mau suka menang. We all want to win, right? Kita semua suka menang. Now all of us, we want to be loved. Ya, semua dari kita ini kepingin dikasihi ya. Is there anyone here you say, I don't want to be loved? Ada dari sini yang mau, oh saya nggak usah dikasih, nggak apa-apa. Why do people get married? Why? Mengapa orang itu menikah? Yo, mengapa? Why? Mengapa? For love. Karena cinta, kasih. You know, life will be very easy without love. Ya, karena saudara tahu kehidupan itu akan lebih mudah tanpa cinta. But life will be meaningless. Ya. You see? Yeah. Love comes with a lot of problems. Yes. Ya, memang cinta itu banyak masalah, tapi tanpa cinta hidup itu nggak ada artinya, amen. But without love, without all these problems, your life is nothing. Ya, tanpa cinta, tanpa masalah, hidup saudara itu tidak ada The reason apa-apanya. I came for a wedding. Ya, saudara tahu Pastor Lawrence kesini itu tujuannya untuk menghadiri pernikahan. I have only one brother, younger brother, and he has only one son. Ya, Pastor Lawrence mempunyai satu saudara cowok, dan saudara cowoknya punya satu anak putra. So my whole family came to attend the wedding. Jadi seluruh keluarganya Pastor Lawrence datang sini untuk menghadiri pernikahan. And when I saw my nephew get married, Dan you know, ketika Pastor Lawrence melihat ponaannya menikah, teng, 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 so nice, you know. teng 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 teng. I was sitting there and watching, you know. Like, Saya so Pastor Lawrence nice. duduk di situ, Pastor Lawrence ngeliatin aja. And in my heart I was thinking, they don't know what they're getting themselves into. Yeah, really. Pikir, oh kamu nggak tahu apa yang kau lakukan. Yeah, really. You see, Sungguhan ya. when you say I do, you are done. You got no second chance already. Oh my God. You understand what I'm saying? Ya saudara ingat kalau pengantin ditanyai, kamu menerima nggak dia sebagai istrimu? Kalau dia sudah bilang, saya menerima, dia habis dah udah. My wife and I, we've been married 40 years this year. Ya, Pastor Lawrence dan istrinya sudah menikah 40 tahun. And I tell you, we had fantastic times. Ya memang kita mempunyai waktu yang sangat dahsyat luar But biasa. sometimes like hell, you know. Yeah. Tapi juga You kadang-kadang understand? seperti neraka. Life is easy without love. Ya, hidup itu But no sangat meaning. lebih gampang tanpa cinta. Tetapi nggak ada artinya. So we all want to be loved. Is that Jadi right? semua kita ini Amen. ingin dicintai. Amin. Yeah. Oh, by the way, don't be discouraged if you want to get married. Okay, please. It's a long journey, but with Jesus, everything will be okay. Amin. Amen. Yang Amen. yang mau merit jangan sampai kecewa ya, bilang jangan sampai gak jadi merit ya. Karena dengan Tuhan Yesus kita dapat menghadapi semuanya. Amin. Amen. Amin. I think you can preach also. I will sit down. It's okay. Very good. Thank you. Okay, but let me tell you this, okay? Don't rush. Saya katakan ini ya, jangan keburu-buru. They say love is blind. Karena dikatakan cinta itu buta. But when you get married, must buka both eyes, okay? Not, okay? Tapi ketika sudah kawin, matanya harus dibuka, jangan Then buta after lagi. you get married, then you close one eye, okay? You know Gus Dur, right? Gus Dur? Gus Dur. Then when after married, you become Gus Dur, okay? Yeah. But before marriage, both eyes open, okay? Sebelum merit matanya dibuka ya, tapi sesudah merit matanya ditutup satu kayak Gus Yeah, Dur you itu should. loh, Gus Dur. Yeah. It is better to be single and wish you married than to be married and wish you're single. Okay?
You understand? So don't rush. Ya, silakan. Ya. Saudara, lebih baik saudara itu single dan berharap menikah daripada saudara itu sudah menikah berharap jadi single. Jadi jangan keburu-buru. Okay. So, we all want to be loved. We want to feel that we matter. Ya. Jadi kita ini semua kepingin dikasih dan kita ini kepingin kita ini penting, jadi orang penting gitu. We want to know that we count for something, Kita ini kayaknya kepingin kalau kita ini terhitung dari yang penting-penting. that we are significant or important. Dan kita ini merasa kepinginnya berarti dan penting. Tell me, is that true or not? Ya, ayo katakan benar nggak? Ayo. Benar? Benar? Benar. You all are very quiet. When I ask you a question, Diam ya. you can answer, Kok you know. sepi banget? We try again, huh? Ya, kita mulai We lagi try. ya. Yuk. Benar? Benar? Korek? Yes, thank you. Ya, You must terima encourage me also, you know. Because if you don't answer, I get discouraged. You know. No, cannot. After that. After that. Gak boleh tanya. During Nanti fellowship. setelah khotbah baru boleh tanya. If not, we'll be here the whole day. Kalau tanya terus Alright. kita sampai di sini nggak bareng, nggak selesai-selesai. But what's my point? Ya, poin saya apa? Leah was deluded. Lea itu merasa penting, tapi pentingnya Lea itu menipu diri sendiri. She thought, Dia merasa, Jacob does not love me. dia pikir Yakub tidak mengasihi But dia. now, Tetapi I give him a son. sekarang Tuhan bilang aku memberikan engkau putra. He will love me. Oh, Lea bilang aku sudah memberikan putra kepada Yakub. Now sekarang Yakub pasti mencintai saya. But she was wrong. Tetapi ternyata Lea salah. By the way, after this, I want to pray for all the married couples, okay? Setelah I khotbah feel- saya akan mendoakan semua yang married pasangan yang udah Yeah. married. You see, I'm standing, I did not plan to do that, but I'm standing here, I can see a lot of married couples. Amin. Ya saya memang nggak merencanakan, tapi Pastor Lauren berdiri di sini, saya lihat banyak I can see pasangan all of you. menikah. Semuanya. So you must not sleep, okay? Ya. Because when you sleep, I can see. Yeah? Ya. Karena kalau saudara nggak bisa lihat, Pastor Lauren bisa lihat. You know, there's one man, he always comes to church to sleep. Jangan tidur ya, karena ada satu orang yang ke gereja itu tujuannya cuma mau tidur. The cure for insomnia is come to church. So this man will always sleep when the pastor preaches. Okay? Cara mengobati insomnia atau penyakit kurang tidur yaitu ada orang mikir datang ke gereja, karena ke gereja pasti tidur. So the pastor is very angry. Dan waktu itu pendetanya marah I banget. must teach him a lesson. Pendetanya mikir saya akan memberi So one pelajaran day- sama orang ini. True enough, the pastor was preaching. Dan setelah waktu itu pendetanya khotbah, What happened to him? apa yang terjadi dengan dia? Tidur. Dia sleeping. So now the pastor speak very soft. Terus pendetanya ngomongnya pelan. The man sleeping, right? Karena orang pria tersebut tidur bukan? So he says, how many of you going to hell? Dan pastornya bertanya, pendetanya, berapa dari saudara yang akan masuk neraka? How many go neraka? Then he shout, Berapa yang masuk neraka? stand up! Dia berteriak, So the man, "Bangun!" he stand up, you know. Then when he stand up, he's the only one standing up. Jadi pendetanya itu kayak bohongin gitu. Siapa yang mau masuk neraka? Bangun! Kan suaranya keras. Jadi orang yang tidur tadi bangun. Terus dia lihat dia sendiri yang bangun. Dia yang mau masuk neraka. But he's a smart man. Ya, jadi ini benar-benar orang yang pandai. He say, Pastor, I don't know what you said. Jadi terus orang ini kan orangnya pinter. Terus dia bilang, Pak pendeta saya nggak ngerti kamu ngomong apa tadi. But only you and I standing, you know. So jangan tidur, because if you tidur, I will come and. Okay, now I forget what did I say? My last point is what I also lupa Kan already. pendetanya bilang, hanya kamu yang bangun. So Rachel thought now that I give a son, Jacob will love me. Ya. Jadi Rahel or Lea? Lea. ya. Leah, thank you. That's why I say you should preach. Leah, of course, Jadi yes. Lea ngomong sama Yakub, aku sudah memberikan engkau putra, melahirkan engkau putra. Pasti sekarang kau sudah mencintai aku sekarang. But she was wrong. Tapi Lea salah. And after giving the second son Setelah melahirkan putra kedua, and the third son, Levi, ketiga, now she realized that it's not the son that will make her important.
Jadi terus dia mulai sadar, Lea sadar ternyata bukan seorang putra yang itu yang penting, memberikan putra itu nggak So penting. when she got her fourth son, Jadi ketika Lea mempunyai anak keempat, Judah, Yehuda, she gave up. dia langsung sudahlah, aku sudah putus The name harapan. Judah is I will praise the Lord. Nama Yehuda itu artinya aku akan You understand? memuji Tuhan, So bersyukur after kepada four Tuhan. sons she learned, I will Setelah- not expect anything, I will just praise the Lord. Jadi setelah anak keempat, Lea mikir aku tidak akan berharap apapun lagi kepada manusia, aku hanya tetap akan memuji nama Tuhan. And many times God is just waiting for us to Amen. be like Leah. Amin, amin. Kadang-kadang Tuhan itu selalu menunggu kita itu menjadi seperti Lea. We try to make ourselves important or significant. Kita itu kadang-kadang selalu membuat diri kita itu menjadi penting buat orang lain. And God is just waiting for us to depend on Him. Amin, amin. Tuhan itu menunggu kita itu berharap kepada Tuhan. Amin. And like I said, when Judah was born, Leah said, I will praise the Lord. Dan sudah dikatakan bahwa ketika Yehuda itu dilahirkan, Lea berkata, aku akan memuji dan berterima kasih kepada Now Tuhan. the second point Yang poin kedua, is divine importance. yaitu penting, itu adalah penting yang ilahi, ada campur tangan Tuhan. Not diluted, but divine importance. Ya, bukan kepentingan yang menipu, tapi kepentingan yang ilahi yang Tuhan campur tangan. You see, God loved Leah. Saudara tahu bahwa Tuhan itu sangat mengasihi Lea. Even though she was unloved by her father, her husband, her sister, Meskipun Lea itu tidak dikasihi dengan bapaknya, dengan saudaranya, dengan suaminya, God loved her. Tuhan mengasihi Lea. And Amin. maybe today, some of you are feeling the same way. Ya, mungkin hari ini beberapa dari saudara merasa yang sama dengan Lea. God loves you. Tuhan mengasihi God has a saudara. divine plan for you. Tuhan itu mempunyai rencana ilahi kepada saudara. So Levi was the priesthood. Moses came from Levi. Jadi Lewi itu adalah bangsa suku yang dari kalangan imam, dan Musa itu juga dari Lewi datangnya. And Judah was the tribe of the Messiah. Dan Yehuda itu adalah suku dari Mesias. You see the divine plan? Ya, saudara lihat itu rencana ilahi Tuhan. Even a woman who was unloved and neglected. Ya, rencana Tuhan itu bisa dilakukan kepada wanita yang tidak dicintai dan wanita yang terlantar, yang diterlantarkan. God gave her great honor, Amin. Tuhan memberikan Lea suatu kehormatan yang great besar. importance. Suatu kepentingan penting yang besar. Because without Leah, Jesus wouldn't come. Ya, karena tanpa Lea, Tuhan Yesus tidak akan datang. And Amin. then of course number 3, the third point is delayed importance, delayed. Poin yang ketiga adalah penting, tapi pentingnya itu agak terlambat. You know, I found out we don't like to wait. Ya, kadang-kadang saya tuh merasa bahwa kita itu nggak senang menunggu ya. Is it true? Ya betul kan, kita nggak suka nunggu. It's hard to wait. We don't like to wait. Ya, itu sangat sulit untuk menunggu. Kita nggak suka nunggu. When you go somewhere, your plane is delayed, you're not happy. Karena contohnya saudara mau pergi, terus pesawat saudara itu delay atau cancel, pasti saudara sudah nggak happy. If you know why, it's okay. Ya, kalau saudara tahu pesawatnya delay kenapa, nggak apa-apa. But if you don't know why, you get very upset, very Tapi kalau saudara frustrated. nggak tahu pesawatnya delay karena apa, saudara kadang-kadang merasa mangkel gitu. You see, although it was divine importance, Leah did not know. Ya. Meskipun poin kedua bilang itu adalah kepentingan yang ilahi, tetapi waktu itu Lea tidak tahu. Because it was delayed. Karena waktu itu kepentingannya itu tertunda. Friends, look at me. Teman-teman, ayo lihat ke Pastor Lawrence. You know, God has a plan for your life. Amin. Tuhan mempunyai rencana kepada saudara. Amin. And now you might not even know what that plan is. Nah, mungkin sekarang saudara itu gak ngerti rencana Tuhan itu apa sih dalam hidup But saudara. make no mistake, God has a plan. Amin. Tetapi jangan buat kesalahan. Tuhan punya rencana buat saudara semua. Amin. And Amin. that's why the Bible says we got to wait on the Lord. Makanya Alkitab berkata marilah menunggu waktu Tuhan. But we Amin. don't like to wait. Kita gak suka nunggu We memang. like now. Kita maunya Because sekarang. we live in an instant age. Karena kita ini tinggal pada zamannya Everything semuanya so serba fast. instan. Yeah. But we have to wait. Kita maunya cepat, kita tinggal di waktu yang cepat, In tapi the kita harus nunggu. spiritual realm,
God wants us to wait. Amin. Dalam alam rohani, Tuhan ingin kita menunggu. So imagine Leah. Jadi bayangkan menjadi Lea. She's looking down from heaven. Dia misalnya kalau Lea sekarang dari surga dia melihat ke bawah. Because at that time she did not know, but now she can see. Karena pada waktu dia di bumi dia nggak ngerti, tapi setelah dia di surga dia bisa lihat. She saw Moses who delivered Israel from Egypt. Lea melihat dari surga Musa yang membebaskan bangsa Israel dari Mesir. She saw Jesus born in a manger Lea melihat dari surga Tuhan Yesus lahir di palungan. and dying for the sins of the world on Calvary. Amin. Dan mati, Wow. mati disalib di Kalvari. From my womb. Lea bilang dari Yeah, rahimku, from my womb. dari rahimku kata Lea. You see the delayed importance. Ya itulah artinya penting tapi tertunda. So this is a message for some of you here. Ya mungkin ini adalah pesan buat beberapa dari saudara. You need this message and God Saudara knows it. perlu firman ini. If you feel neglected, Kalau saudara itu merasa ditelantarkan, you feel you are unloved and unwanted today, saudara itu merasa tidak dikasih dan tidak diinginkan, and you ask God why. dan saudara itu tanya, Tuhan mengapa nih? Just now you heard the testimony, right? Ya, jadi saudara sudah mendengar kesaksiannya When Bunga. things happen, we always ask why. Ya, kadang-kadang kalau masalah terjadi kita tuh selalu bertanya, mengapa? So this message is for you. Why? Jadi pesan ini untuk saudara, mengapa? Because God has a divine plan, Karena Tuhan mempunyai rencana ilahi. but sometimes delayed. Tetapi rencana ilahi itu kadang-kadang tertunda. Not the timing you like, Kadang-kadang waktunya nggak kalian suka, nggak suka waktunya. not the timing you want, Kadang-kadang waktunya juga saudara yang tidak inginkan, but still important. tetapi tetap penting. And if you feel, many times I feel this way. I don't know about you. Ya, sering-sering juga Pastor Loren itu merasakan seperti ini. I feel Pastor Loren that nggak tahu gimana saudara. Other people are more important than me. Kadang-kadang Pastor Loren merasa, aduh orang lain lebih penting dari They are more aku. successful than me. Mereka lebih berhasil dari Lord, saya. why am I not like them? Mengapa saya nggak seperti itu? We are all human, right? Kita semua manusia bukan? Don't you think like that sometimes? Have you Apakah felt saudara like that merasa sometimes? seperti itu? Benar Yeah, nggak? Iya you nggak? compare with someone, Saudara membandingkan dengan orang lain? orang kaya, right? Ya, wealthy people. Then you see very successful, big name. Ya, saudara bisa lihat orang besar berhasil, namanya gede. God says, relax. Tuhan bilang santai aja. Because man looks at the outward appearance, God looks at the Amin. heart. Amin. Tuhan Are you with bilang, me, friends? manusia melihat lu penampilan di luar, tapi Tuhan melihat hati. So before I love to speak in big churches. Ya. Sebelumnya saya suka berkhotbah di gereja-gereja gede. But now I change my mind. Tetapi Pastor Loren sekarang udah berubah pikiran. Actually, I like to come to small churches. Ya, sekarang Pastor Loren suka pergi ke gereja yang kecil-kecil. You get to see every face. Bisa melihat wajah-wajah itu dengan jelas. And I also learned something. Dan saya, Pastor Loren juga belajar sesuatu. Talking about importance and significance, right? Berbicara tentang penting dan berarti. So let me give you another quiz. Mari saya berikan Okay. kuis lagi, ayo. Is it alright? Pertanyaan lagi, ayo. Boleh ya? Okay. Let's say you got this big name pastor. Yeah? Ya. Misalnya, saudara itu ada pendeta gede, pendeta yang namanya gede, Mega church. dari gereja yang gede, International ministry. pelayanannya internasional. And in his whole life, he did 1,000 great things for God. Dan dalam kehidupan pendeta ini, dia melakukan 1000 macam pekerjaan untuk Tuhan. But another is a small kampung pastor. Tetapi ada juga pendeta lain yang kecil yang dari kampung. Only 50 people. Hanya In the 50 kampung. orang kira-kira. But the kampung only has 100 people. So half the church already there, Tetapi kampungnya penduduknya cuma 100. Jadi sebenarnya 50% populasi So datang ke this gereja. small kampung pastor have no name, nobody knows him. Jadi pendeta yang dari kampung kecil itu nggak ada nama, nggak He terkenal. does not have international ministry. Dia tidak melakukan pelayanan internasional. In fact, he don't even have passport, Malah pendeta How to dari travel. kampung ini bahkan nggak punya paspor. Yeah. And in his life, he only do 200 small things for God. Dan di hidupnya pendeta kampung ini hanya melakukan 200
pelayanan untuk Tuhan. Are you listening to me? Saudara dengar ya, dengar. So the first one is international ministry. Jadi pendeta yang gede pertama itu pelayanan internasional. And he do how many things? Dan dia melakukan berapa? 1.000. 1,000 big things. 1.000 sesuatu yang gede-gede. Kampung pastor no name. Tetapi yang pendeta dari kampung tidak ada nama. Do how many things? Hanya melakukan berapa? 200. 200. Kecil sekali. Very little. Then they both go to heaven. Lalu mereka berdua masuk surga sama-sama. So this is the quiz, this is the question. Ini kuis ya pertanyaannya. Can you guarantee that the big pastor will get more reward than the small pastor? Apakah Can you saudara- guarantee? Oh, they already answer. Okay. Bahasa. Apakah saudara yakin dan saudara bisa jamin kalau pendeta yang namanya gede itu waktu masuk surga dan pendeta yang kecil itu masuk surga, saudara bisa jamin yang gede itu bisa dapat upah yang lebih gede daripada pendeta kampung? Ayo. Can you sudah guarantee? jawab. Apa saudara bisa jamin? Yes or no? Ya atau tidak? No, you cannot Tidak. guarantee Saudara because tidak bisa jamin. when God judges us, it is not just the result. Iya. Karena waktu Tuhan menghakimi kita, Tuhan tidak hanya melihat hasilnya aja. You agree? Saudara setuju? There are so many other things that God will judge. Banyak juga hal lain yang Tuhan akan hakimi, akan lihat. Your faithfulness, Kesetiaan saudara, your talent, talenta your saudara, integrity, your holiness, integritas saudara, your motive, kesucian saudara, why you serve God. motif saudara, mengapa saudara melayani Tuhan. You know many people serve God not for God, they serve God for themselves. Amin. Karena Yeah. tahu nggak banyak orang melayani bukan untuk melayani Tuhan, tapi melayani diri mereka sendiri. But they think they are serving God, they think. Tapi mereka pikir mereka melayani Tuhan, hanya mereka pikir aja. So are you with me, my friends? Apakah saudara ngerti ya? So this is the message for you. Ini adalah pesan buat saudara. Okay. The Okay. message of Leah, the unloved, Pesan dari Leah adalah orang yang tidak but dicintai. God still has a plan. Amin. Tetapi Tuhan tetap punya rencana. And Leah got the honor, not Rachel. Ya. Jadi Leah tidak diinginkan, tidak seperti Rahel. Rachel only had the beautiful figure. Rahel hanya elok parasnya. But when she was older, maybe not. I don't know. Mungkin You waktu understand? Rahel tua udah nggak cantik lagi. So Jadi right now, saat ini let's allow the Holy Spirit. mari biarkan Roh Kudus. You believe God's presence is here? Saudara percaya Tuhan, hadirat Tuhan ada di sini? Amin. Percaya? Percaya? God's anointing in this place? Urapan Tuhan ada di sini, percaya? God wants to minister to us. Tuhan ingin melayani saudara. Like I told you, I never been here before, first time. Ya, terus terang saya nggak pernah di sini, ini pertama kali. But God knows your heart. Dan Tuhan tahu hati saudara. And I want to pray for all the couples, married couples. Dan saya mau berdoa untuk pasangan yang But sudah not just menikah. married people. If God wants to minister to you, I want you to come so that God can touch you. Tapi nggak Amen. hanya pasangan yang menikah aja, tapi kalau saudara merasa Tuhan menjamah saudara, saudara boleh maju ke depan. Come, let us all stand. Ayo, mari kita All bangkit stand. berdiri, mari kita bangkit berdiri. Hallelujah. Worship team, will you please come? Bapak Father, thank you for your word. kami bersyukur atas firman-Mu. Worship team, come, quick. Worship Lord, I pray that your Holy Spirit will move in this place. Amin. Tuhan, aku berdoa agar Roh Kudus-Mu berjalan di tempat ini. Lord, we all want to feel important. Tuhan, kami semua ingin merasa penting. We all want to feel loved. Kita semua merasa ingin dikasihi. Sometimes we feel unloved. Kadang-kadang kita merasa tidak dikasihi. But today I pray, God, Tetapi Tuhan, aku hari ini berdoa that your presence will come bahwa hadirat-Mu akan datang and minister to us, Lord. dan melayani kami semua. Hallelujah. Can we Hallelujah. sing that song that you first sang, the first song? Kita nyanyikan lagu yang pertama tadi. And listen, I want to open this altar for you. Listen, you're not coming to man. You're not coming to manusia. You come to Tuhan. Amen. Saya menyediakan tempat ini untuk saudara. Saudara tidak datang kepada manusia, tapi saudara datang kepada Tuhan. And I don't like to have drama so that you come. No, Ya. no, no. Saya nggak mau ada drama saudara-saudara bisa datang. Enggak. I come not to impress you. Saya tidak datang untuk membuat saudara terkesan.
I come because I want to worship God. I want God to bless me, Amen. and I want God to bless you. Amin. Saya datang karena saya ingin Tuhan memberkati saya dan saya ingin Tuhan memberkati saudara. Is that Amin. true? Is that good? Ya, benar ya. Amen. Benar. Ya. So, if God is speaking to your heart, Kalau saudara Tuhan itu berbicara kepada saudara, please come, mari maju ke depan. right? And I want to pray for you. Dan Pastor Loren akan berdoa buat Okay? saudara. We are standing Kita in His berdiri presence, di okay? tempat On Tuhan, holy ground. di hadirat Tuhan. Come, husband, wife, Ya, come. mari suami Join, istri. hold mari, hand ayo. on with your wife so I Ya, know. gandengan tangan ya I don't suami pray the istri. wrong couple. Halo. Okay, come. Ayo, Come, maju please. ke Okay, depan. Ayo, silakan. silakan. Please, Come, thank church, you, Father. and we will pray. This is holy ground. Yes, Father. Come, church, you Gandengan need tangan prayer. suami We're istri. standing On on holy holy ground. Yes, Father. For the Lord is here, and where He is holy. This is holy ground. Anyone else? We're standing on holy Not just the married people, but ground. God is speaking to you. You come. For the Lord is here, and where He is holy. You feel unloved? You come. God loves you. God has a plan. We are Standing on holy ground. Lift up your hands, your voices to God. And I know that there are angels all around. Let us praise Jesus now. We are standing in His presence on holy ground. Sing the chorus again. We are standing and know it, experience it. We are Standing. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You are here with us. on holy This place is holy. ground. In your heart, reach out to God. friends. And I know that there are angels all around. Let us praise Jesus now. We are standing in His presence on holy ground. You know, there are some couples here Ada Maybe beberapa you pasangan feel di sini. Anda merasa that your relationship is irreconcilable, irreparable, irreversible. bahwa hubungan saudara itu sudah nggak bisa dibenerin lagi. You need a miracle from God. Saudara itu membutuhkan mujizat dari Tuhan. You know, your marriage is rough. Bahwa saudara merasa bahwa perkawinan saudara itu sangat berat. God is here to repair. Tuhan di sini saat ini untuk membenarin. I want you to believe. Saya mau saudara percaya. And you're standing there, you say, but I don't believe. Mungkin saudara berdiri di situ, saudara merasa, oh aku tidak percaya. It's okay. Tidak apa-apa. You pray, say, God, help my unbelief. Dan saudara harus berdoa bahwa Tuhan bantulah rasa tidak percaya Lord, it's saya. so hard to believe, but help me to believe. Sangat susah untuk percaya, tapi Tuhan bantu saya untuk percaya. So Lord, I pray for all these married couples here. So Tuhan, saya berdoa untuk setiap pasangan yang menikah di Been sini. married a long time or short time.
yang sudah menikah bertahun-tahun atau yang baru menikah. And I pray for those who are single, not married, or even single, separated, or anything like that. Lord, you know their heart. Bahkan saya juga berdoa untuk yang single, bahkan atau single yang sudah bercerai atau yang sudah tidak bersama pasangan lagi, saudara. Lord, right now we all reach out to you. Tuhan, kami sangat mengangkat kepada Engkau. Whatever your need, friends, let your heart reach out to God by Apapun faith. kebutuhan saudara, Come and berikanlah kepada touch Tuhan. each and every one. Tuhan akan menjamah setiap saudara. Let us know that your presence is here. Biarlah saudara tahu bahwa hadirat Tuhan ada di Your tempat ini. anointing is with us Bahwa urapan Tuhan ada bersama to kami. break every yoke of bondage, Untuk menghancurkan setiap to set beban. us free, Lord, Untuk membebaskan kami. to make us who you want us to be, Untuk menjadikan kami seperti yang Engkau ingin kami and to jadi. do the work you want us to do. Dan melakukan pekerjaan yang Engkau mau kami kerjakan. Lord, I pray for the congregation. Tuhan, aku berdoa untuk jemaat di tempat ini. You know their struggles, Engkau tahu semua perjuangan mereka. you know their feelings. Engkau tahu perasaan mereka. But Lord, as we heard today, God cares how we feel. Tuhan, seperti yang sudah kami dengarkan bahwa Engkau peduli akan perasaan Come kami. and minister to each and every one. Marilah melayani kami, setiap kami, Tuhan. Thank you, Father. Terima kasih, Tuhan. Just begin to thank God, friends. Ya, mari kita mulai bersyukur kepada Tuhan. Wherever you're standing, Dimanapun saudara berada. just say thank you, Lord. Thank you. Katakan Thank you. terima kasih Tuhan. Thank you for Terima kasih, speaking to Tuhan. me, Lord. Terima kasih telah berbicara kepada kami. Thank you for your blessing. Terima kasih atas berkat. This is the house of blessing. Ini adalah rumah berkat. And I receive your blessing Dan today. kami menerima berkat itu. Oh, yes, friends. I know God's anointing is here. I can feel Aku it. tahu bahwa ada urapan Tuhan di tempat ini. Aku bisa Hallelujah. merasakannya. Haleluya. If you are filled with the Spirit, you begin to pray in Kalau tongues. saudara mulai dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara bisa Oh, berbicara dengan tarama bahasa sekele roh. bedian, darama yala badian. Begin to pray in the Spirit, friends. Church. Oh, tarama kayara badian, darama yala badian. Oh, to karama sori yala badian. Oh, reach out to Him. Whatever you need, just ask. Oh, tarabaria, because God's miracle is at the door. Hallelujah. Bekarababa soto roborian, darabadian, darabadian, darabadian. Thank you, Lord. Thank you, Father. Shabarabadian. Thank you, Lord. Do your work in this place, Lord. Do your work in this place, Lord. Hallelujah. Lakukan pekerjaanmu di tempat ini, Tuhan. Haleluya. We are standing on holy ground, Thank you, Father. and I know that there are angels all Jesus we are standing in His presence on holy ground. We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Let us praise Jesus now. We are standing in His presence on holy ground. We are
bisa kembali ke tempatnya. Ya. Kalau ada yang masih mau didoakan, saudara bisa maju ke depan. Mungkin yang melayani juga bisa kalau mau bergantian. Let us stand on holy ground, and I know that there are angels all around. Lord, let us pray. Jesus, Jesus now. We are standing in His presence on holy ground. Let's sing this song again. Holy ground, and I know that there are angels all around. Let us pray, we praise you, Lord. Jesus we are standing in His presence on holy ground. Let's sing once more, hallelujah. We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Let us pray, Jesus now. We are standing in His presence on holy ground. We are standing in His presence on holy ground. We are standing in His presence on holy ground. Haleluya, haleluya. Kami memuji nama-Mu, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Thank you for your love, for your greatest love. Engkau memberikannya kepada kami, Engkau mati buat kami Tuhan. Sebagai bukti kasih-Mu yang besar buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, berkati setiap tangan-tangan yang memberi persembahan kami, Engkau memberkati. Berkati gereja-Mu di tempat ini, berkati juga orang-orang yang online akan melihat gereja-Mu, siaran ini, ibadah ini Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan-Mu dan arahkan hati-Mu kepada Allah Bapa di surga. Biarlah Engkau boleh pulang di dalam berkat dari Allah Bapa,
Di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Kuat kuasa Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita. Mulai dari hari ini sampai besok sampai Maranatha. Sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan yang percaya. Sudah diberkati sama-sama katakan. Amin. Amin. God bless you. Have a good Sunday. Thank you.